Kenya itainuka, Kenya itasimama, Kenya itanawiri kwa moja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? Mimi ni Mkenya mzalendo daima. Leo hii tumekuja tena katika hii wiki ya 3 katika mwezi wa pili ili kukuelezea mambo kadha wa kadha ambayo yameibuka katika serikali. Mwanzo ni vizuri kusema kwamba mpango wetu wa nyota sasa hivi umesonga kwa kiasi kikubwa na tayari tumeweza kuenda katika kaunti zote 47. Tumeweza kupatiana zaidi ya kitita cha shilingi bilioni 2.586. Na sasa hivi tuko na mpango wa kuendeleza huu mradi. Kuna mirengo mitatu. Kuna ile mentorship ambayo itafanyika kwa miezi miwili kwa wale ambao wamepatiwa zile fedha. Pili, kuna ile tunaita OJE, on the job experience, ambayo itachukua vijana 90,000 watakuwa kilipwa kila mwisho wa mwezi shilingi 6,000, na wale tayari wamejisajili katika mpango huu ama mradi huu ni vijana 880. Na jambo la tatu, tuna ile tunaitwa recognition of prior learning kupitia NITA katika Wizara ya Leba, ambao tutakuwa na wale ambao ni watu wa jua kali ili wapatiwe vyeti vyao ili waweze kuwa na stakabadhi za kuonyesha kwamba wana taaluma na ujuzi wa kutosha kuweza kufanya zile kazi. Na ni vizuri tuseme hii OJE ambayo itaanza miezi 6 hususan ni kuhakikisha kwamba tunaweza kuwachukua wale business development trainers pamoja na maafisa wa ngazi za serikali ambao wanashughulika katika mradi huu wa nyota, na pia wanabiashara wa yale maeneo, kwa sababu hao ndio wanajua zaidi kiini na kisa na maana kwa nini mradi huu ama vile ambavyo watu wanaweza kufanya kazi katika biashara zile ndogo ndogo. Kwa hiyo ni mradi mzuri zaidi, na wale ambao wanakosoa wapinzani wetu wakisema pesa za Benki Kuu ya Ulimwengu, tunashirikiana kuhakikisha kwamba hata vijana wa Kenya wanafaidi hususan mambo kama haya. Jambo lingine pia, tukipitia katika ile youth fund, tunataka kupatiana pesa ile inaitwa soft loan kwa vijana, pesa nzuri sana, vijana ambao wataweza kufaidika. Kwa hiyo tunaangazia zaidi mambo makubwa, na pia baada ya hapo tunaangalia wale single mothers 1,600 tuweze kuwa train ili waweze kuwa wanaweza kufanya biashara kupitia AGPO. Hilo sio jambo ambalo limeweza kutendeka tena katika historia ya jamhuri hii yetu ya Kenya, kwamba akina mama ambao hawana mabwana zao single mothers wanaweza kufanyiwa mpango na serikali ili waweze kuweza kujiingiza katika zabuni za serikali, na hilo jambo ambalo tunalisifia sana. Jambo lingine ambalo tungependa pia kuangazia zaidi ni katika sekta ya barabara. Tayari tumeweza kupatiana fedha wale ambao tayari tulikuwa na zile pending bills shilingi bilioni 255, na zikiwemo nyingi katika sekta ya barabara na miundo msingi, ndiposa waweze kufanya biashara, kwa sababu watu wanasema kwamba serikali imewekea watu fedha. Hilo ni jambo ambalo tunalishughulikia sana, na ni vizuri tuseme kwamba hivi karibuni hii barabara ya Mau Summit Rironi itaanza kujengwa. Kuna wanakandarasi 12 ambao wataanza kufanya ile kazi, ndio huo mradi uweze kusonga kwa kasi mno sana. Hata wakati tunaangalia ile ruwaza yetu ya Singapore ambapo tunanuia kujenga mabarabara kilomita 28,000 na kufanya ile dual kama vile Thika Road ilivyo kilomita 2,500 na pia mpango wetu wote wa LAPSSET ambao kutusaidia sana zaidi ya kaunti 11 ambazo zinahusika. Hilo ni jambo ambalo tunaliangazia zaidi katika mradi wote wa ujenzi wa barabara, kwa sababu ulikuwa umekwama kabla ya sisi wenyewe kuingia. Na ni vizuri kusema kwamba uchumi wetu unaendelea kukua kwa 5% kwa 100, na hilo ni jambo ambalo ni la maajabu sana. Ukiangalia katika uchumi zingine hilo jambo haliwezi kuwa kwamba linasonga mbele. Mambo ya mbolea gushi pia tunaangazia sisi kama serikali kuhakikisha kwamba wakulima wetu wanapata pembejeo ambazo zinazofaa. Kisa na maana ni kuhakikisha kwamba tunapata huduma nzuri
na chakula cha kutosha, nafaka ya kutosha. Najua kumekuwa na kiangazi, lakini ndugu zangu, ningependa kuambia Wakenya wenzangu, tayari tumesha kupatiana chakula kwa zile kaunti 12 ambazo zimeathirika, na hususan zile ambazo zimeathirika kaunti 4 zaidi, na pia hata lishe kwa wanyama na maji. Sasa hivi tu tumekuwa na mazungumzo na katibu mkuu wa idara ile ya ASOS, na tumeweza kuzungumzia mambo kama kuna ripoti ambayo ni NDB ambayo tutaweza kuwa tukijumuisha katika press statement yetu baada ya kumaliza mahojiano haya na waandishi wa habari. Pia ni vizuri kusema kwamba tunaangazia sana hususan masuala ambayo Mheshimiwa Rais William Ruto amezungumzia akiwa kule Umoja wa Afrika AU, na akasisitizia sana mwanzo lazima Afrika iweze kuwa na viti vya kudumu katika ile baraza la usalama la Umoja wa Mataifa, kwa sababu haitokuwa kwamba, na hata katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Guterres akasema kwamba tumesonga mbele, ni miaka zaidi ya 80 tangu kuwe na vile vitu vya kudumu. Kwa hiyo ni muhimu sana bara la Afrika liweze kuwa na viti ambavyo vitakuwa vinashughulikia, na rais mwenyewe alipatiana ripoti yake nzuri sana, kwa sababu yeye ndiye shujaa, yeye ndiye champion wa mageuzi katika Umoja wa Afrika. Na kwa hiyo sisi wenyewe kama Kenya tunajivunia sana wakati tunamuona kwamba anaongoza bara la Afrika kulitetea hata katika masuala ya tabia nchi, hata masuala yote. Nafikiri hata tumemuona akiwa na mkubwa wa UNFPA, masuala ya kina mama na kadhalika, ndiposa Kenya iweze kusonga mbele kwa pamoja, na katika njia ambayo inafaa, njia ambayo ni mwafaka, njia ambayo itatusaidia sisi wenyewe kama Wakenya kuhakikisha kwamba tunawainua watu wengi sana katika uchochole na kuwaondoa, kwa sababu ukiangalia ruwaza ya kitaifa tunanuia kuhakikisha kwamba watu zaidi ya milioni 10 wamejiondoa ama kujinasua kutokana na ufukara na umaskini. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo tunaangazia zaidi, na tutaendelea kuona kwamba sasa hivi wakati kuna kiangazi hiki tayari tunashukuru, kwa sababu tunaona sasa kuna vile ambavyo mwezi wa Machi, Aprili na Mei, mwezi wa 3, wa 4, wa 5 kumeanza kuwa na dalili ya mvua, kwa sababu hiyo itakuwa ni afueni kwa sababu ya vile ambavyo kumekuwa na ukame ambao umetuadhuru sana sisi kama wa Kenya. Na tunasema kwamba kwa wale ambao tayari pengine wangependa kucheza siasa na ukame, wakome kabisa, kwa sababu hilo sio jambo ambalo ni nzuri zaidi. Na nikirejelea mambo ya wamama na hata na kadhalika, tumeona watu wengine, na tunataka kukashifu kama serikali tabia mbaya ya yule mtu tuliyemuona, yule Mrusi akisumbua mama wetu hapa. Hilo sio jambo ambalo ni nzuri hata kidogo, lakini tujipende sisi, tujipende kama Waafrika. Usione tu ngozi nyeupe unafikiri kwamba sasa umeenda kutajirika. Hiyo ni aibu kubwa sana. Nasema hivi kama msemaji wa serikali na Mudhongo wa Ruiru, tuache haya maneno ya kuwa kwamba tukiona tu ngozi nyeupe hivi tunakimbia huku. Tujienzi kama Waafrika, tuenzi ndoa zetu, tuenzi vile ambavyo tunaishi kwa pamoja, ili tusiwe kwamba tunajidharau sisi wenyewe, eti kwamba tunaweza kutumiwa kiholela. Na nafikiri ni jambo ambalo pia tuseme kwamba maadili yetu nafikiri yamerudi chini kidogo. Tujiangazie sisi wenyewe, maadili yetu yamerudi chini kidogo, na tuweze kuwa watu ambao wana tabia nzuri. Ukiangalia katika mitandao ya kijamii, ni kweli kusema kwamba afya ya maadili yetu imezorota sana. Yaani tunakuwa kwamba hatuna heshima kwa sisi wenyewe. Na ndipo sasa unaona kila wakati kuna mambo kama hayo yanajihusisha. Na tunawafundisha nini watoto wetu? Kwa sababu ndivyo tunaweza kufanya miundombinu, tunaweza kufanya miundo msingi, tunaweza kufanya mambo makubwa, lakini hii nchi yetu itaendelezwa kwa hulka na heba njema na tabia nzuri. Haitaendelea kwa sababu ya miundo msingi tu, miundombinu, la hasha. Kwa sababu ile hardware ni sawa, ndio hii, lakini software iko namna gani? Hilo ni jambo ambalo limefedhehesha na kudhalilisha Waafrika. Hati mtu tu yoyote tu kutoka kule hata tujue ni namna gani, hawe mgonjwa asiwe mgonjwa, alafu sisi wenyewe tunajionyesha vile. Na tuangazie masuala kama, tuangalie hususan masuala kama hayo na tusonge mbele. Jambo pia lingine ambalo ningependa kusema kwamba
ni sisi wenyewe tuangazie zaidi katika mambo makubwa ambayo serikali imeweza kufanya, kwa sababu ukiangalia hata katika National Securities Exchange wiki iliyopita, zile fedha ambazo zimeweza kuhodhiwa ni zaidi ya bilioni 220. Nakwambia haijawahi kutendeka jambo kama hilo. Kumaanisha nini? Kwamba uchumi wetu umeweza kuimarika. Kuna wale ambao walikuwa wanasema kwamba hakuna fedha za kutosha, uchumi umezorota, lakini tukiangalia takwimu zinatupatia jambo ambalo zingine ni tofauti. Kwa hiyo hilo ni jambo zuri zaidi. Vijana wetu muingie katika biashara zinafanya vizuri, kama vile nilivyosema hapo awali. Youth Fund inatukupatia mpaka hadi shilingi milioni 2 na ile riba ya single digit, kwamba haijafika 10%, 9% kurudi chini. Hilo sio jambo la kawaida, ili watu waweze kuhakikisha kwamba mambo yanasonga mbele. Na huu ni ushirikiano kati ya Youth Fund na One Acre Fund, tupande program. Kwa hivyo watu waingie kwa mambo kama hayo ambayo yataweza kutusaidia kusonga mbele. Kenya itainuka, Kenya itasimama, Kenya itanawiri kwa moja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? Mimi ni Mkenya mzalendo daima. In a significant push for youth empowerment and economic inclusion, the government led by President William Ruto has wrapped up the national distribution of grants under the Nyota National Youth Opportunities Towards Advancement Program Business Startup Capital Component. This initiative, designed to help young Kenyans entrepreneurs launch or grow their ventures, has been rolled out across all counties with a focus on transparency, accountability, and inclusivity, even extending to persons with disabilities and the refugee communities in some areas. The program complements other government efforts like affordable housing and Kazi Maju, aiming to foster job creation and local economic growth. The first phase concluded on 12 February. 121,800 beneficiaries nationwide have received a total of 2.586 billion Kenya shillings in grants, ensuring equitable distribution across all regions. They have also received business training, financial literacy, and will continue receiving business mentorship. Additionally, the Nyota project has another component on the job experience, OJE, a government initiative supported by the World Bank, providing 6 months of OJE apprenticeship for 90,000 vulnerable youth aged between 18-29 and up to 35 years for youth with disabilities to gain technical skills and a monthly stipend of Kenya shillings 6,000. The program targets from 4 and below education levels, focusing on sectors like mechanics and construction. This is a key intervention under the Nyota project, focusing on youth employability through apprenticeship and workplace-based learning, empowering youth across the 47 counties through structural workplace learning. The program leverages master craftsmen and employers to ensure participants acquire local, practical, industry-relevant skills. Let me explain this very clearly. We've just finished that first phase of Nyota. So what's next? In the next 2 months, there is going to be a mentorship program between those who are beneficiaries and business development trainers, the youth officers, and the local businesses to see how the businesses are doing very well or how they need to be improved. So they'll be visiting businesses in the next 2 months. At the same time, we are rolling out the on-the-job experience, which is a 6-month program for those who have applied, and the deadline has been extended, by His Excellency the President, and it will target 90,000 youth who will be paid 6,000 shillings every month. And this is from 4 leavers and below.
already 880,000 people have applied. The third component, which is very important, is recognition of prior learning, where we are going to issue certificates to those who are already in the profession, like mechanics, craftsmen, plumbers, all of those that require to be recognized because they already have the experience. You will agree with me that more often than not, you find people who have more experience than what we teach in schools. And they are even the ones who train our young graduates upon, going into the job market. So the Nyota program continues. And of course, we'll be making further announcements as governments about the second phase 2 of the business support. We've seen a lot of interest from those who are beneficiaries. The president is indefatigable. He's traversed this country in a very commendable manner. And that is why we really want to support him so that our people who previously was not able to connect with him, are now able to connect with the government and to see that there is an opportunity for them going forward. It is also important to state very clearly that when it comes to issues to do with the cash transfer program that has been given out to various groups, our senior citizens, and all of that, that now we have new components that are extremely important when it comes to showing that we are not leaving anyone behind. And let me elucidate that in a minute. To begin with, we have a clear presidential directive that has instructed the Ministry of Labor and Social Protection to ensure that there is recognition of the compounded vulnerabilities faced by women, youth, and persons with disabilities, elders, and children within minority communities. There is therefore a shift by the government to provide universal birth registration, youth leadership programs, disability inclusive infrastructure, targeted social protection, and strengthened measures to prevent and respond to gender-based violence. Some of the action points taken is number one, that the State Department for Social Protection and Senior Citizen Affairs has developed a roadmap for the enrollment of the minority and marginalized communities into cash transfer programs. Further to it, there is also a liaison with the National Treasury to provide required additional funding. Remember very well, there is a directive to create a 500 million cash transfer program for those who are marginalized in the sector. So this is on course. And also those with severe disabilities that are receiving grants, they have risen from 46,000 to 63,938. And orphans and vulnerable people, children, are now 438,804. Please take note of those numbers. OVCs, 438,804. What about our senior citizens? The current figure for older persons is 1,213,214. 1,213,214. The government will closely work with minorities and other groups to ensure that that which we are doing is very important. When it comes to issues of inclusive infrastructure, the government, together with its state agency, the National Council for Persons with Disabilities, is working also together with the National Construction Authority to implement the Building Code 2024. This was revised much later compared to what has been there before, because we had a moribund, archaic building code, but until 2024, now we have one. And also to implement the Persons with Disabilities Act of 2025 that was assented to by the President. And it will also ensure that all public buildings are accessible to persons with disabilities. Already, the government is also working on the Older Persons Bill 2025 to ensure that there are provisions for care and protection for older persons in line with Article 57 of the Constitution, Chapter 4 of the Bill of Rights. In addition,
we are very critical in ensuring that the national assessment of older persons and the aging will inform the development of evidence-based policies that will support our programming and interventions going forward. Further to it, and this is really new, I think you need to capture this very well, that there are already plans underway to train 600,000 mothers, including sole caregivers, to access to government procurement opportunities, popularly known as AGPO, so that they are also able to participate in business. And already you can see the issue of gender-based violence has been addressed because of the report that was already handed over, just recently by the task force that was put in place by His Excellency, the President. Now, when it comes to further to other matters, let me focus on agriculture. It's very important because it's the backbone of our economy. And sometimes maybe you need to ask why agriculture is the backbone of our economy. And that is why it is one of the 5 pillars of the Better Plan. Agriculture accounts for 25% of our GDP. And it accounts for, more than 56% it actually, people spend their income up to 56% on food alone. So it's very, very important that we focus on agriculture as a nation, but not just, agriculture for the sake of it, but also the fact that it is also a value addition. And so therefore, we have the drought situation affecting parts of the country. And as you may be aware, the cabinet authorized the release of 4.1 billion, that is 2 billion every 2 weeks. And the counties that are on high alarm are only 4. Mandera, Wajir, Kwale, and Kilifi. And the other 12 counties are actually on the alert stage. However, as earlier forecasted by the Kenya Meteorological Department, most of parts of the country received rainfall actually last night. This development is encouraging news, particularly for our farmers, and is expected to ease drought conditions in several affected areas. Sunny intervals are expected over most parts of the country this week. However, rainfall is expected to continue over parts of the highlands east and west of Rift Valley and the southeastern lowlands. Strong southeasterly winds above 25 knots are expected in Turkana and Marsabit counties. This is very good news. The government continues to demonstrate preparedness and steady progress in the implementation of the Long Range 2026 programs. As of Friday, 13th February 2026, a total of 6,383,512 farmers have been successfully onboarded onto the farmers database following the national registration exercise, ensuring broad-based access to subsidized farm inputs. To guarantee timely availability of fertilizer, 1.938 million bags are currently in stock at the National Cereals and Produce Board stores nationwide. Cumulatively, 2.133 million total bags have been dispatched, with 1.937 million bags already redeemed by farmers. And this reflects the program's efficiency and the growing uptake of farmers across the country. Through the e-voucher system, the government has issued 15.779 million vouchers, with 330,482 vouchers redeemed to date. So far, 194,002 farmers have benefited directly from fertilizer redemption across 161 depots in 45 counties. The cumulative value transacted under the program stands at whopping 4.841 billion. These figures underscore the scale, transparency, and operational momentum of the program. The government has officially launched the Agripreneur Extension Program in West Pokot County, marking a significant milestone in the modernization of agricultural extension services and the acceleration of sector transformation. The program builds on the success of the National Farmer Registration Exercise, which has registered 7.2 million geotagged farmers on the digital platform. This digital infrastructure strengthens precision in targeting government interventions, enhances transparency and accountability, and fosters stronger linkages between farmers
input suppliers, produce markets, and financial institutions. Nationally, 9,450 youthful agripreneurs across 46 counties have been engaged to strengthen last-mile extension delivery, ensuring farmers receive timely advisory services, digital support, and improved access to market information. Under the Food Systems Resilience Project, 1,925 agripreneurs are currently undergoing structured incubation and mentorship supported by a digitally enabled agripreneur program management system that enhances performance tracking and impact measurement. The Agripreneur Extension Program is anchored in the bottom-up economic transformation agenda and the Agricultural Sector Transformational Growth Strategy 2019-2029, both of which prioritize enhanced food security, reduced agricultural imports, increased exports, and improved farmer incomes through productivity, growth, and data-driven decision-making. The government remains committed to building a modern, resilient, and technology-enabled agricultural sector that empowers farmers, creates jobs for young people, and drives inclusive economic growth. On infrastructure, for Kenya to move towards a first world status, as now famously known by many, Singapore, these 4 pillars. We need large-scale infrastructure, and a flagship project exemplifying the vision is a 750-kilometer Isiolo